Negin kod weche modhuro mag BC. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Mana ka odong' seche to yawa yanga bunge bang' yweyo mar dweche ariyo. Bunge madhi yawa e kinde mantiere ng'ur ni jatend piny William Ruto ong'wano bwombe mag od bura kendo maka fanda ni nyaka tim mana kaka odwaro. E gino ma Speaker Moses Wetangula kwedo mokalo. His Excellency has never called me to talk to me about what is going on in Parliament in the manner of debate or vote. Never. I can say this with a clear conscience that at no time has the President ever attempted to influence how Parliament works. Wakati wote miswada na hoja za serikali zinaletwa bunge na kiongozi wa walio wengi ambaye ndiyo mwakilishi mkuu wa serikali katika jumba la bunge. Mati mwenekinde ma od bura biro pedho twak mochuno. Medhi chako de kintwak mamoko. The NADCO report is already ready and it's going to be a slotted time with the opening tomorrow, so that is given priority to be debated. Speaker, okoni od bura bende biro bilo wach matute wili pod mar NADCO. Madwaro ni mondo chuogi apisi mar jatend jotend migepe. Apisi maketo sirikal tesre to kod keto e chik omenda mag NGCDF. Entrenchment of the gender rule, the creation of the office of a Prime Minister, the creation of the office of leader of opposition in the country. Some of those may require constitutional approaches. We also have the entrenchment in the constitution of the national government CDF, the Affirmative Action Fund for Women MPs, and so on and so forth. Those are also on the table. Bende Wetangula yango ni twak mabiro bedo mogurore. Enewi usuru mar udi. Koyango ni jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi yande ondiko ne od bura. Kadwaro ni mondo duok ne jo od bura omenda margi mane ong'adi mag udi. Kata odoko ni dono osegolo ng'eto. I have seen the letter. The minority leader has also called and talked to me, and we have discussed the matter, and I believe it is under control. Secondly, I want to make it clear, because I saw some leading politicians attacking the Speaker for going to court. The Speaker never went to court, and the Speaker would have had no reason whatsoever to go to court. Okoni kamiti mar budget bende biro laro rekod sa mar chuogo budget mar 2024 2025 kendo ma nyalo miyo wuodhe mag jo od bura biro bedo manok oko mar Kenya. The House will embark on serious business. You know, the budget cycle is on now. We don't have a lot of money to keep traveling, and we only travel when it's absolutely necessary. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo wit oko paro mora mar chik midhi chwale od bura mamedo ne jo Kenya pek mar ngima. Koloso odiochienge mar ariyo limbe motime kaunti ma Meru, Kalonzo wacho ni sirikand Kenya Kwanza odhi ataro kod singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Notene kod jotelo mamoko moting'o Peter Munya, Eugene Wamalwa e kind jotelo mamoko. Wamalwa to wacho ni nyaka los duol mar IEBC makare mar kelo adieri e yiero mag biro ma higa mar 2027. Hata wengine watasimama sio hao watu kwa sababu asikii wakaleta leto Finance Act. Tumeambia wajumbe wetu wa Azimio wakatalie kata mambo ya kuongeza wananchi ushuru kwa sababu maisha yamekuwa makali zaidi. Kwanza tumeanzisha mfumo wa kuokoa public officers wa Kenya ambao wako na payslip. Hata wewe mheshimiwa County Assembly MCA unakatwa kwa nguvu. Unakatwa kwa nguvu ati ukatengeneze nyumba. Na huku tunajua kuna wale wataalamu wekezaji ambao they can do affordable housing kwa bei ambayo wananchi anaweza kununua. Muombee bunge letu la Kenya. Wanarudi kesho bungeni. Agenda yao ya kwanza ikuwe ni kuteremusha gharama ya maisha. Hiyo mnaunga mkono? Ya pili, tunataka IEBC iwe reconstituted, iwe IEBC ya Wakenya wote. Ile sisi wote tunaamini na tutasimama nao 2027 tukitafuta urais ili bwana Zakayo aende nyumbani. Na ile inaendelea saa hii ni uporaji tu, usidanganywe na mtu.
Mkiambiwa mafuta inaenda juu, haiendi juu bure, ni kwa sababu kuna mtu anapora. Pogruok mar paro koro mienje wi paro mochwal nyim komiti marango ratiro kod chike ma pachoka mano JLAC makoro dwaro mondo migol amuri mar piny owacho e apis Attorney General kendo teri e apis jatend migawo mar jotije mag piny owacho. Paro no ochwal gi moko kuom jokanyo e migawo mar arita ka bende ne gibedo kod thuolo mar duoko moko kuom penjo mag jokanyo mag komiti no makoro neno ka gima okang' ma kama biro duoko piny oteku mar Attorney General. Jokanyo e migawo mar arita nochopo nyim komiti marango chike kod ratire pachoka, the Justice and Legal Affairs Committee JLAC. As a ministry, we had already picked this as one of the major amendments we needed to make. Negi chwalo paro madwaro mondo migol amuri mar sirikal e apis Attorney General kendo teri apis jatend migawo mar jotije piny owacho. The amendment in clause 2 is in respect of section 27 of the Act that removes the custody of the public seal from the AG to the head of public service. Paro makamano koro kelo kikruok mar paro kama kuom Uganda neno kagima ma en thuolo ma piny owacho dwaro mayo ga apis Attorney General teku mare maluwore gi chike ma pachoka. To my understanding, the Attorney General is also an appointee of the government, and even like before, he no longer has security of tenure. He can be appointed and disappointed by the president anytime. So he's part of the presidency. So why do you want to take away the public seal from a constitutionally established office? When we know the practice in all the Commonwealth countries is that the public seal is normally held by the Attorney General to an office that has been created administratively. Paro moko bende koro medo tucho ni dipo ni piny owacho dwa bedo kod teko ewi amuri mar piny owacho mar chiko chenro mag chiwo rak ma pachoka manyaka bed kod amurino kapuodhi e kind chenro mamoko. What is this that has occasioned this move and the need now to transfer this from the AG to the head of public service? And I mean, personally, I just want to put it clearly that I would be opposed to that. I have looked at the Constitution, I have looked at all our statutes, over 700 of them. I have not seen anywhere in the Constitution where the Constitution created the office of the head of public service. There is no office in the Constitution called the head of public service. It doesn't matter who holds. We are just looking at the law because we are legislating for this country. Paro mar chik no mochung'e gi jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa bende dwaro mondo mi med kwan jokanyo e komiti marango loko mar loch ka gidwaro ni ji auchiel go duto obed jogo ma oyier gi telo madonjo e apisi kipimo gi sani ma telo madonjo yiero jo komiti adek matiyo kanyakla gi jokanyo adek e telo mokalo. The bill seeks to increase the representation of the president from 3 to 6. We are supporting this proposal. It will strengthen the president-elect membership in the committee and will enable him achieve diversity in representation to that committee. We don't want to create offices for people. We don't want to discuss as parliament imaginations. Kapod wantiere od bura nyakora mga jwanga moko kuom jo od bura mag ODM mawuok tung' mosuo gi jokanyo mawuok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Magi wacho ni osebedo kasundo mondo mi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molodinga wang' ni osiria achiel kuom nyangile mar Azimio e kom tenda piny Kenya e yiero mabiro. Jo od bura go toramo ni Odinga e jatendgi kendo gibiro sire lwedo mondo mi olar kom tend piny e yiero mar 2027. Ali Abich nigi mathoth. Jod bura mag ODM go mane loso nyasi marikwe ka chud bura makarachuonyo ne oseyo jowetegi magen geri riwruog siasa mar Azimio mage wacho ni osebedo kasundo gai mar Azimio Raila Odinga mondo wang'ni obi osir lwedo achiel kuom jodito mag riwruog siasa no e laro kom jatend piny Kenya yiero mabiro. Gikone jotend duond buche maloso riwruog siasa mar Azimio mane kod dwaro mar chung' e laro kom jatend piny Kenya yiero mabiro mondo chak chon makigiriti ni Odinga mabiro ting'o badgi. You should not pressurize Raila to tell you that you are the one who is going to take over. No. Just talk to people. Come even here. If you force Raila to tell our people that they should elect you or they should nominate you to be their presidential candidate, without talking to them, without convincing them, they will not vote for you.
mano endara malo kama vile serikali malo. There is no single day you will take pride in a government that you have been simply invited to. No single day. A government to which you have been simply invited cannot qualify as your government. And therefore, as ODM, we must work strategically, and alongside our partners to ensure that we form the next government. Jod bura go kone jowetegi magin go Azimio mondo sani oket tekregi e tego duond buche maggi maka ochopo e kinde mag yiero to nyalo miyo gi thuolo mar go mbaka makik gigalre ni ogai margi Raila Odinga nyalo biro mako bad ng'ato. The only strategy that William Ruto is remaining with is to disorganize us within the coalition. And we must desist from this conversation of who is going to be the president and deputy president at this point in time. Our leaders have given us directions. Let us go and strengthen our parties. Let ODM be strong. Let Wiper be strong. So that at the last day, we ask, what are you bringing to the table? Let us strengthen our parties and let us desist from this conversation that Raila should leave for other people. He still is our candidate. Mimi kama katibu wenu nimetembea na baba Kenya mzima. I have no doubt in my mind Ruto is going to be a one-term president. I can assure you. The people of Kenya are going to put a stop to this very terrible experiment they got themselves into in 2022. Na nawaambia na wahakikishia kwa sababu kila Mkenya ameona kazi imeshinda hawa watu. Bende ne geramo ni Odinga rwadhgi mapod gibiro medo chungo kendo sire lwedo mondo dhi olar kom ma jatend piny Kenya kochopo 2027. Raila runs on our behalf and on our command. And the standing command is that Raila remains our presidential candidate today, tomorrow, in future, in the past, I know that our party president is none other than His Excellency, the Prime Minister, Daktari Raila Amolo Odinga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Obila mag okwach kich Nakuru dawadho jotend siasa maturkana kalore kod rochruok arita e nyadwat mar ho mar okak magitimore kinde marakruok mapek no bede kinde obila kod jokuo jamni e kinde mane apisa mag arita timo pedha ne jomaundu manyocha onego japuonj moro gi kodira mokalo. Jafwambo mara George Bati ntiere kod ler mathoth. Ndala chiel bang' jomaundu manyayo kuo jamni nyadwat mar ho mar okak nego japuonj moro e kar chung od bura ma Baringo North. Rakruok mapek ne obedo e kind apisa mag arita ma Baringo kod jomaundu e kinde apedha mar goyo jomaundu gogono e kuonde mag iponde. Rakruok manoweyo obila achiel ma kicha kod hinyruok. Komanda mar obila ma Baringo Julius Kiragu okoni rakruok gi obila koro nyiso ni jomaundu go mino i upunda kendo gidhi mote badgi. So jana wakati engage, leo tena the same thing wakati engage, na bahati mbaya wameweza kupiga one of us risasi, ndio sasa tumetoka hapa kumwangalia. Na one of our vehicles ambaye ni OCPD imeweza kupigwa marisasi. So ni kwamba wamedeclare vita na tuko tayari. County Commissioner Mabaringo Sangolo Kotwa okoni rameny margi yango ni simb japuonj mancha jomaundu go nego gi kodira mokalo nitie e gwenge mane gichake apedha. Osingo ni serikal ok bi yene jomaundu go mondo chwer remb jopiny aoyaye. Sasa hivi tunatoka area ya Yatia, area ya Karanga Joto na hizo maeneo ambaye wakati walichukua simu ya yule mwalimu tumekuwa tukifuata na inaonekana iko katika hiyo area, lakini hao watu wanajificha wakiwa ndani ya ng'ombe. Kuua watu ovyo ovyo, hiyo ni kitendo ambayo serikali haitavumilia na tutawafuata mpaka hawa watu tuwakamate. Tendarita Mabaringo bende osingo arita mongirore ne jopuonjre kachiel kod jopuonje sikunde makono mar neno ne jomaundu go koyudo rot mar inyo nyithi sikul kod jopuonj. Upande wa shule ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi. Every other morning huwa tuna escort hao wanafunzi kutoka nyumbani kwao
kupeleka shule na kurudisha. Kuna walimu ambao wanaishi kwa ile shule ya Ngaratuko, na pia tumeweka usalama, wanachungwa usiku, wanachungwa na maafisa wetu. Once and for all, hiyo is a resolution ambayo imekuwa made na serikali, and that's why you can see us here. Tumetoka msituni. These are the last kicks of a dying horse. That's why they are trying to engage us. Magi timore kinde mobila mag okwach kich ma Nakuru odayo dho jotend siasa ma Turkana ewi medruok mag kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Jotelogo kata kamano kone sirikal mondo we singo mang'eny kendo giketo kenge mag tieko maundu kod kuo mag jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Kwa nini serikali wasipate ukweli wa maneno ya yale mambo yanatendeka? Inakaa tunabahatisha. What we want the government to do to continue giving us more NPR so that Turkana County iwe protected na serikali ya Kenya. Kakoro kiondko pod goyo chuny jodak ma Baringo kaluwore kod rochruok arita ka sirikal bende yango ni gisewuok oko mar tieko timbe mag maundu e gwengego. Geno mar jopiny ni sirikal biro kawo ting' mar rito jopiny kod mwandugi kaka chik dwaro. George Bati, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome notelo ne jodito mag doho ma pacho ka yawa yanga romo makelo kanyakla apisas mag doho ahinya mago marango buche matindo e doho matindo ma pacho ka mong'ere kaka Small Claim Court. Doho nopuo kuom kawo kinde matin mokalo ma ndalo 60 e yalo kendo golo duoko ne buche mochwalne. E romono, ogai mar doho Martha Koome ne olero kwan mag doho matindo ma osechuoge kor gwenge mopogore ka onyiso kenge magisegoyo kaka bad sirkal mar doho. Oyango ni e komenda mar 2021-2022 ne giyawo ayanga doho matindo 11 mane ochako tiyo ka e komenda mane oluwe mar 2022-2023 doho mawinjo ng'ur matindo achiel kende ema ne oyawo. E komenda mar 2023-2024 doho ne ogoyo okang' maduong' mar yawo doho mawinjo buche matindo 25 kaka yorno mar neno ni joma yutogi ni piny bende oyudo thuolo mar tieko buchegi e wang' sa. Nyaka ne yawo doho gi mawinjo buche matindo higni 3 mosekalo. Kochopo juma mokalo buche maromo 61,269 ne osechwal e dohogo, ka buche 50,666 ne owinji kendo ne otieki. Buche maromo 10,603 ema pod odong' ka pod yalo mondo mi otieki e doho. Yangore bende ni joma mine ma kwan gi ni malo osebedo ka tiyo gi chenro doho mawinjo buche matindo, ka kwanno nyaka dwe mokalo ne romo 7,439. Joma mine gi osebedo ka timo wedni matindo kaka suko wich e salun, uso alode kod mwandu mamoko matindo. Kaka yorno mar gero uchumi ma pacho ka, ogai mar doho Martha Koome wacho ni omenda maromo bilion 9.3 oseduok ne ji kaka yorno mar bero kendo tego uchumi ma pacho ka. Mondo ratiro chop ne uganda duto marom, doho chuogo mbui ma idendo ni e-Judiciary app mabiro konyo e ndiko buche e yor mbui kamora mora ma intiere. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ripona mokelno e Cleophas Oluoch wa yo mokwonge chenro ni mar Oimore nyakoro mga juang tadaka en 23 bang' sa 3 mar otieno chenro en Oimore. Erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Kang'iyo moko kuom ote, Victor Okinda wacho ni en Westlands e kaunti ma Nairobi. Wacho ni otiyo mos ahinya ne anyuola mar Kelvin. En wach malit ahinya, Nyasaye mondo omigi hocho makare. Des Rizi Obongo wacho ni entie Karachuonyo Kanjira North. Wacho ni embe entiere kodwa chenro mak wuod Nyaseme kantie Uyoma Owimbi. Wacho ni osechekine enbe. Ayany Ben Bella to wacho kanyo ni embe entiere kodwa koya Kandemra kwa Bwai kaneno ote kanyo mo or gi Faith Mzomo. Wacho ni kaka Raila dang' sir ng'ato to kata en poko bede komno. Giwe mondi babu bede kom ka bro chungi owene ng'ato bang'e. Mano pith pacha Faith Mzomo. Jandhewa dala to wacho kanyo ni Wetangula chal ka gima gwenyo ganda gi paro matin. Pachen ni chal ka gima nitie kako timo gima jatend piny Kenya wacho to wuondo ji. Okonyis ji adieri, mano pache. Guda ka Yesu wacho ni entiere kodwa chenro, wacho kanyo ni bunge to yawo to geno moro to oganda ongego. Kendo wacho ni chal ka gima bunge bende koro seteki gi piny owacho. Kendo wacho ni
Piny owacho tiyo mana gima dwaro kokalo kuom bunge. Pastor George mar Jesus Fellowship Manorodi wacho kanyo ni embe osechekien kaka pile otiyo mos ne familia mar Calvin Kiptum gin kanyo gi Madam Vida mar Rodi Primary School gimora hinya gi chendo ni mar Oimore. Ote mar Elvin Odhiambo obilo kawuok Garissa bendo chopo kai wacho kanyo ni gin gi Thomas Nyaguok jaode kod Festo newsletter hinya wacho kanyo ni gitiyo mos ne jogo mabendo wito ja hera magi Sonko Mikai Kiloki bende nyisa kacha ni entiere kodwa e chenro mos makene familia mar Kiptum wacho ni olit ndi yawa ruoth mondo miyo kwe chuny wuon Kiptum mano ne en jal mane gi nyathi achiel kende to ema koro wito ngimane ni kombiro wachni haya kaumos kanyo. Eno bende ote kanyo mo orgi Samuel Achenje. Samuel wacho ni weche gichopo ne yo makare entiere gwengo mongere kaka Uradi. Kaita eno bende ote mo or kanyo gi Jairo Ojika Junior wacho ni rest in peace Kiptum. Mako Juang David Omondi wacho ni nyaka Nyabondo weche gichopo ng'onying Kenya malo eyo maleta nyaka ma rest in peace Kiptum mano ote ma Stephen Oginga governor. Boniface Ogetabono wacho ni Migori dala weche gichopo makare kaita Lindi Nyalego kantie Kayombi anini kachaka achiel gi Onyango Jack kantie Rarieda. Oyo matin maino Oimore melkete mana Ramogi TV do kod mathoth chenro ni mar Oimore. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakoro mgajwange chendo ni maro Oimore wadhi mbele gi weche manyien. Jagoro mongiore e migawo mar arita Dr. Raymond Molo opo ting' manokaw kod joma chuny gi ng'uon koting'o riwruoge ma ok mag piny owacho e jolo joma ne kod El Nino okelo negi masira. Jalno yango ni maromo familia 540 kod jamni noyudo midhiere kinde kod El Nino. Molo mane lose kinde romo mar yango kenge mag kedo kod midhiero matuch apoya kaka oro kod oula okone kony mar sirikal mamalo kaachiel gi riwruoge mag ji giwegi ne ochiwo noreso jo Kenya manoyudo lal kotenre kod El Nino. Meaningful partnerships are fundamental to our collaborative successes, necessitating a multilateral approach to disaster response due to the multifaceted challenges requiring specialized expertise. We extend our heartfelt gratitude to all humanitarian agencies that collaborated with us during this operation. This operation has yielded invaluable lessons that need further exploration. And I'll tell you what the theory is on why counties need to have a role in disaster risk planning. It is because counties are the starting point for integrated planning as a whole, development planning. Response to emergencies, effects of disasters to community level is a byproduct of development or lack of development. What hits me when I think about this is that somewhere around 175 lives were lost, including 41 children. If those numbers are even remotely accurate, what it says to me is that we lost more people than we did in 4 years of drought response. And what we know well is that these kinds of shocks are going to continue to occur. We can talk about in the panel how we can avoid them. Podo ko yangore lela poni jopuonjre manotimo penje higni ma okalo chakre higa mar 2000 nyaka 2001 biro yudo sir mar omenda kaka jopuonjre mamoko manotimo penje higa mokalo. Ripode COPS jopuonjre ma higa mar 2000 noyiene gi oro kwayo kendo winjo gi yudo omenda mar siro sombgi. Kata kamano jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mane lose bam ma Mombasa kawuono yango ni mana jopuonjre mano chakgo higa mar 2022 kod manotimo penj higa mokalo kende ema biro yudo sir mar omenda. Judith Omondi ntiere kod mathoth. Bang' yawo mbui mar COPS mar oro kwayo donje kuonde tiegruok ma opogore yare mbalariany kuonde tiego jopuonj KMTCs, TVETs e kind mamoko ne oyangore ni koda ka jopuonjre mane otimo penje higni ma okalo yare higa mar 2000 nyalo oro kwayo kendo maketgi mar dhi nyime kod sombgi. Opportunities machalo magi gibiro once in a year. To nyithindo wan gore gwenge manosomo form 4 higni machon, moko nolale apiko, moko nolale lupo, moko nolale e goldi, moko nolale weche mamoko ma ok kony, pok nodhi e course to gin gi certificates mag form 4. Kata kamano pod ok oyangore ka bende jopuonjre gi biro yudo sir mar omenda kokalo e lai manyien mar chwalo omenda mag somo e kuonde tiegruok mamalo kaka jopuonjre mamoko mane otimo penje higa mar 2022 higa mar 2023 yudo sirgo. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu, jopuonjre ma higa 2022 kod 2023 ema dhi yudo omenda gi. A new higher education funding model applies the students who sought the Kenya Certificate of Secondary Education in 2023, with the second benefiting cohort being the one that is coming of 2023. The other one was 2022. Lipot ma opogore gi ma ichwalo kod jokanyo mag duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo COPS. Nyithindo giyudo government scholarship. Yes, ka gidhi e TVET institutions mag sirikal. Kata ke MTC nitie help. Koro giyudo government scholarship kendo giyudo help loan bende. Higa ma okalo ng'ikruok ne obedo ne jopuonjre mane oro kwayo mar donjo e KMTC. Higa ni migawo nosingo negi chenro makare kendo gidok oro kwayo kokalo e mbui mar COPS. It was the first time for us to admit KMTC students through COPS, but everything is now smooth. The process is actually seamless, and even then it took a little bit of time, but the admissions went on very well. Those who are in the first year now KMTC, all of them were admitted through COPS, and even this year everything is set. So the admissions will be done through COPS. Chenro mar chwalo omenda e mbalariany kokalo e lai manyien
oseneno ni ochwal maromo bilion 26.3. Judith Omondi, Ramogi TV. Skunde sekondar ma jopuonjre somo to dok dala kata day schools kar mantiere kar chung'od bura ma Lego Songa biro kawo omenda ma ok tin ne 2,000 e tam ka tam. Man kaluwore gi winjruok gi apis dongruok mar CDF magwengego makoro biro chulo omenda ma odong' romo e kind apisas mag CDF kotelne kod jaod bura Samuel Atandi kaachiel kod jotend skunde 47 ma jopuonjre somo to dok dala gweng'no wacho ni winjruogno chakore mapiyo mondo mi ores jopuonjre ma iduoko dala ne wacho omenda mag somo. Kano loso gi jofwambo hero mano bagi skund sekondar Masia Township, Atandi nowacho ni CDF biro chulo gowi mar 8,000 ewi jopuonjre ka japuonjre higa ka higa, ma bende biro weyo jonyuol kod chulo mana Sh6,000 kende higa ka higa. Jotend skund sekondar ma Mahola Eriko Dianga elo jotend skunde no pako chenro no kojiwo jonyuol mondo mi otem matek mar chulo omenda no makoro dong' negi. In this constituency are going to pay 2,000 shillings per term. That is 6,000 shillings per year, in place of 14,000 shillings, which is the required fee that was being asked of them. And we have come up with this program after wide consultations with the principals, where the CDF resources are going to intervene. The process of selecting needy students through bursary form filling is opaque and useless. That's why we are abandoning that process. For those in boarding schools, those in technical institutes and colleges, and those in public universities, those ones are the only ones who will be allowed to apply for bursaries directly. But the day scholars, their bursary application process will be guided by the principals from the schools. Our parents have had a challenge in fee payment. So the amount he has supported the schools with will go a long way in supporting our learners, and also the principals meet their obligations. Also, the 6,000 is affordable for parents, and we call upon all our parents to make arrangements to make the payments done so that our bills are paid in time and our services are offered as required. Sama piny mangima dhialo odiochieng' tuo mar ndulme, jogo modak kod tuono pod ywaga kweda magikale kind oganda ka koro gidwaro mondo mi piny owacho bi kod chenro mar puonjo oganda kotenre kod tuo mar ndulme. Jafwambo mar Jojuma noloso kod moko kuom jogo mantie gi tuone e kaunti ma Migori kendo kelonwa ripodno e yo machal kod ma. Piny mangima dhialo odiochieng' mag jogoeko ma odak kod tuono mar ndulme. Lipot yango ni kwan oganda malo 2 milion odak kod tuoni mar ndulme e piny Kenya. En tuo ma jogo modak kode wacho ni gisekalo akwede mathoth ma bende osethiro kata lek mar gi ngima. Osiepena mane koro an godo koro noluor wuotho koda nikech tuo mar ndulme en tuo ma ji oluoro, ma kata kigori piny to ng'ato luor kata makini. Ko ng'ato neni to okodwa associate kodi, okodwa bedo machiegni kodi. Oparo mana ni dhi loko ne ji ong'e ni tuo mar ndulme ka in go to inyalo loko ne ng'ato. Aseyudo weche mang'eny kabisa ming'isa ni nyathine nomi jin kamano kendi no jojuok nyathi oiri ne nyathi makoro niter nyathi ka juoga makama to wuon gi be koro ing'iso weche go makoro ajuoga go to ne wasedhiye. Moko kuom jogoeko ma odak kod tuoni mar ndulme sombgi ne ochot apoya, ka moko bende wacho ni kata donje keny ok osebedo mayot. Oluonga e national school kaluwore gi marks manayudo, lakini kaluwore gi tuoni principal mar school no nok dwa ni mondo adhi mbele somo kanyo. Koro nikech mano nopango kaka nonyaloko mondo adhi e school moro. Jok mane antiere go kaka classmates ne gionge gi dwaro mar konya kata kalwar. Ng'ato ko winjo kata no heri to winjo ni in gi tuo mar ndulme ne to ineno okoloka loka pache. Koro mago experiences man kaka ng'ama nigi tuo ndulme aseromo godo. Kaluwore kod akwedagi, moko kuom jogo modak kod tuoni osekawo okenge giwegi mar kedo kod akweda ma oyudo jogoeko ma odak kod tuoni. Valent Adhiambo ma osedak kod tuoni mar ndulme kuom higni marom 30 en achiel kuom jogoeko ma osewuok oko ka okalo kuom riwruogno ma ong'ere kaka geno epilepsy mar manyo konyruok ne jogoeko ma odak kod tuoni. Asewuotho e skunde ka puonjo ji kuom tuo mar ndulme. Jopuonj sani ong'eyo kaka onego bed ni gitreat nyithindo. Sister wane
tuda gi daktari kane pok ayudo daktari ina just a day nanyalo bedo gi attacks kata morning evening ivo jogo modak kod tuo mandulume wacho yudo thieth mar tuoni ok osebedo mayot nikech nengo mamalo mag yedhe ma gitiyo godo. To yedhe go inexpensive, very expensive. Nyathino osetiyo gi sodium kepra for 1 month is 6,300. Kaka no kito obongo ne damage a lot ondikne laktar mano be ang'iewne mano 9,600 only per month. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ket maino e chiwo thieth makare ne jogo modak kod tuoni mandulume kaachiel kod puonjo oganda ka ginyalo dak makare kod jomodak kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi koni piny Kenya osebedo katiyo gi omenda maromo bilion 620 e higa ka higa e kelo chiemo madonje pacho ka kowuok e pinje maoko. Kanoloso gi jofwambo ma Mombasa, jatend migawo no koni okenge masani giketo e tim neno ni jopur kaachiel kod jopith yudo thuolo maber mar pur mabiro kelo yuto kendo duoko chien kwan chiemo mawuok e pinje maoko. Jakom komiti mar pur e duol mar Senate Ken Lusaka koni tend counties nyaka koro tii kanyakla gi piny owacho e bero weche mag pur. Wach mano osir gi Gavana Mutahi Kahiga magine giwacho bang' bengi mar piny mangima World Bank chwalo omenda maromo dola milion 450 ne migawo mar pur e pacho kae mar jiwo weche mag pur kod pith. Imekuwa ikiagiza chakula kingi sana kutoka nje kama vile cereals, mafuta na mambo mengine. Pesa ile tumekuwa tukitumia Kenya ni kama bilioni 620 kwa kuagiza chakula kutoka nje. Sasa sisi kama wizara na uongozi wa rais wetu, unajua kilimo iko mstari mbele ya kuweza kubadilisha mambo ya kiuchumi. Kama umetufuatilia vizuri, ndio tunataka bajeti iongezewe, lakini ile bajeti tunataka iongezewe ni iweke kwa ile mipango inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuzalisha chakula. And I just want to ask other ministries to collaborate with the counties the way the Ministry of Agriculture has done, because like you said, there are no national government citizens and county government citizens. Just we all belong to Kenya, and Kenya, every part of Kenya is a county. Therefore, with collaboration, we achieve a lot. Like we have observed, 80% of our funding in agriculture is coming from the World Bank, and that is not a very, very sustainable model. We need to increase our own funding, but over and above everything else, we must appreciate the close collaboration that has seen us be able to absorb $450 million into the counties through the Ministry of Agriculture and ourselves, and we want to request for more collaboration. Tinda koma yana bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nani mambi ndi nochote byamate yani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Machiegni mago mag tuke piem mag WRC Safari Rally higa mar 2024 biro bagi kind tarik 29 gi tarik 31 dwe mar adek e boma ma Naivasha ka tukegi oseyo joriemb geche maromo 100 kowuok e pacho kage pinje maoko. Kanowuo nyasi mar chiwo sir ne tukegi, jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba nolero ni lokruok mar tarik kowuok e dwe mar 7 nyaka dwe mar 3 en yo johera mathoth mag tukegi e kinde sikuku mag Easter. Na Mwamba bende nolero ni sirikal kokalo chenro mar Talanta Hela oseketo kenge mar chako ayanga skund puonjruok tuke mag rally. Bengi mar KCB ochiwo sir mar omenda maromo siling milion 195 mabiro konye bago chenro mag tuke makamagi. And we are deeply committed, and it's good that the finance director is here when I'm making these commitments. It's right behind you. That we really have to support talent. It's therefore my honor as CS to announce that KCB is renewing sponsorship towards the 2024 WRC Safari Rally. The bank has put aside Kenya shillings 195 million towards this. Let me from the outset recognize the sponsorship of KCB, and alongside you, KCB, all the other partners who have come forth to work with government to deliver this event. We are grateful that you continue to heed the government's call, that this is something we cannot do we cannot do alone. In the true African spirit, we say if you want to go very fast, you travel alone, but if you want to go far, you travel with others. Yorwok osenore motelo ne yiero mar riwruok matao tuke adhula pacho ka FKF ka jokanyo chiwo pachgi e wi chenrono ma chano ni ibiro timore higani. Jochung' kachiel gi jotelo ma pod nitiere apisi chwalo kwayo mondo mi yiero time yorno ma uyanga ka duol mar IBC ema koro gidwaro mondo mi ochung' ne yiero makamano. Board that is going to conduct elections. As football stakeholders, we are requesting the use of IBC, the Independent Electoral Board, because this is an independent body. If we allow the current FKF office to handpick friends, to handpick former employees, to carry out elections, then we are already, rigging the elections. If you don't get it right, we are not going to get it right. If you allow these guys to threaten you and you are the boss, it can't go that way. It has never gone that way. So I'm asking all the stakeholders in the country that we must stand firm and we must stand on our 2 feet and say everything is wrong and it is a mess.
Atete Benzinge kachiel gi Apollo Mbuki no obedo joloch e mich mag riwruok matayo tuke mag motorsport pachoka manobagi e lap ma off-road adventures Karin. Atete noyudo mich mar dereba mar higa bang' bedo kod duoko maber e higa mar 2023. Noting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika manobagi e piny mar Afrika ma milambo kama notieke thuolo mar 3. Apollo Mbuli kamachielo noyudo mich mar jatugo Masulu e kidieny mar joma yawuowi bang' rieny e tuke mag lig maduong' kidieny mar MX1. Tielo mokwongo mag tukegi e higani nobagi e lap ma Jamhuri Park, buore Nairobi. One more time to be sure. He needs a photo so they will not leave. Hip hip. Okay. Finishing the year pretty strong and enjoying riding. Every time I'm on the bike, it's fun. So for me, that's just about it. I'm happy that all the hard work I've been doing last year has really been shown. Like, I've been awarded for it, so I'm really happy about that. So what we've realized over the years is that in order for the sport of motorcycling to succeed, there's a lot of support that comes into it, and so that covers the leisure touring, the medical, the women in motorcycling, where we make a conscious effort to involve women in different aspects of motorsport. And it also covers the sustainability area, so what we do with the environment and how we interact with the communities that are around motorcycling. Team mar Ivory Coast loyo kombe margi mar 3